Vertel over je offer, voordat we het lezen. Dat is het belangrijkste eigenlijk, die heb ik vorige keer niet gehad. Ja, daar heb ik deze week even aan gewerkt. Het fundament. De execution blueprint. Let me show you what I actually did this morning before I go out and take a run. So I'm creating a service, a product, or what you want to call it, an online course for young, ambitious people who want to reach their daily, weekly, monthly, and eventually yearly goals. Now I'm in the phase of actually building my offer, and I'm using $100 million offers for that from Alex Hormozi. This book right here. So what I'm doing today, listing every problem you can think of, the ones that will be the reasons for people not to start and not to use the product. Let me give you an example. An example in the book $100 million offers is cooking healthy food will take me too much time. Well, you can turn that question around by saying how to cook meals in under 5 minutes. So right now I'm listing all the problems, coming up with all the solutions, the best solutions for that, and making sure I include that in my online course. So first I started with gathering all the information, all the things I do in a compact Notion page. Then I started with $100 million offers. That's what I'm doing right now. Then I will do $100 million money models. That's what I'm gonna do after this one. And then I'm gonna actually build the course so people could start with it. And after that, I will use $100 million leads to make sure I get actual clients. En dan sprinten, daar ligt hij. Bij die gebouwen, gewoon bij de Ja, straten. die blokken. Wil je Langs ook? het water. Ja, we strijden. Het fundament. De execution blueprint. Een executiesysteem voor ambitieuze jongeren waardoor je zou loskomen uit de cyclus van steeds iets anders proberen en opgeven naar uiteindelijk consistent actie ondernemen en iets bouwen. Wat je krijgt. De volledige online cursus, de execution blueprint. Wekelijkse WAM/online meeting met mij. Directe implementatie en bijsturing tijdens de sessies. Dus die execution blueprint, dat is een basiscourse. Die kan je gelijk checken wanneer je binnenkomt en dan kan je dat kan je in 1 keer zien. Een hele overview van het hele systeem. Ja. Dit is, alle bonussen zijn extra verdiepingscursussen die ze op een specifiek moment in een traject moeten gaan doen. Het is gewoon een onderdeel van het execution system. Ja, ik wou net zeggen, het is wel onderdeel van. Het is niet iets extra. Het is niet iets extra's, Nee, het is gewoon precies. onderdeel, maar het is gewoon extra verdieping. Bonus 1. Visie die verankert. Bonus 2. Weinig tijd, geen probleem. Het planningssysteem. Bonus 3. Meten voor momentum. Bonus 4. Kleine stap, groot effect. Maak gewoontes correct. Dat is een goede moed. Bonus 5. Geen reflectie, geen correctie. Stuur bij voor perfectie. Dus hoe ga je verder nadat je je visie hebt gemaakt, uitgevoerd, hebt gescoord? En hoe kijk je daarna terug op wat je hebt gedaan? En hoe pas je dat dus toe voor verbetering voor in de fase daarna? En ik heb garantie, als je na 4 weken niet denkt, waarom heb ik dit niet jaren eerder gedaan, krijg je geld terug. Wat dat betekent, het is een conditional guarantee. Ja. Je past voor het systeem 4 weken serieus toe, je creëert een visie, je plant je week, je houdt je score bij, je bent aanwezig bij de 1-op-1 sessies. Doe je dat en je merkt geen duidelijke verbetering in de structuur of uitvoering, dan krijg je elke euro terug. So here's what it looks like when it's right. If you make more offers and more people buy them, you make more money. If you make more money, you can use it to get more customers. If that money comes faster, the faster you can get even more customers. But what if you make your customers twice as valuable, get twice as many of them, and they pay you at twice the speed? So to give you some context, don't mind the echo and don't mind the Lion King background over here. But I'm in a friend's house
And I'm working here right now because my wife is home with a friend and we don't have an extra room for me to work. So for me to concentrate in the best way, I needed a space outside of home. And the library opened like 10 a.m. and that was a little bit too late for me. So I've been here since 6:30 and reading the book $100 Million Money Models from Alex Hormozi. It is actually the goal to finish the book today and to make sure in the following days to apply the money model on my already made $100 million offer. It's not fully finished, but it is finished enough to make it work right now. And I have no idea if this is the right order for me to work, making sure I have my $100 million offer, then the money model, and then making an online platform. Maybe it was better to make the online platform first, but in my opinion, if you make the online platform first and then you create your offer, you have to adjust everything you make in the online platform to what your offer is going to be. The same with money models. A money model is just a sequence of offers. It's just to make sure you have multiple offers so you can satisfy more of your customers or more people in general. Als je die waarde gewoon goed kan laten zien, dat is het belangrijkste. Ja, mensen moeten die waarde gewoon inzien. Dus je kan die waarde hebben, maar als mensen het niet zien, als het niet perceived value is, dan heb je er niks aan. Je moet ook nadenken van wat is scalable en gewoon die waarde gaan leveren, dat het het waard is. Ja, nee, kijk, daar ben ik het met je eens. Dus daarom zat ik te denken aan die optie van de premium offer, waarbij ik de begeleiding lever. Ja. En de soort van de main offer, noem ik het maar even zo. Ik moet nog even kijken deze week hoe ik het ga indelen. Waarbij ik lager in begeleiding kan zitten, maar dat ik veel meer mensen tegelijk kan hebben. En dat het veel sneller kan schalen. Zelfs als ik nog in mijn eentje draai. Maar ik denk dat bijvoorbeeld in dat traject dat daar veel meer direct inkomen ligt, totdat je jezelf tegenkomt als plafond. Maar dat is zeg maar luxe. Ja. En dan kan je daaruit zeg maar weer verder qua prijzen verhogen. Maar dan heb je echt je waarde bewezen. Ja. Dat is het meer. Yesterday, it was the goal to finish reading the book, $100 Million Money Models. I didn't succeed in that because in the afternoon, I was working on a little Valentine's gift for my wife. And in my opinion, it's pretty cool because it is connected on the online course I'm working on. And even though that sounds a bit weird, let me show you. So. Hi, I'm here. So my husband said it was like a small gift. So I didn't expect anything big, but it was a small gift with a really big meaning. He printed out some pictures he made with AI, and it's so cool. So I think like a few days ago, Last week. we talked about what his vision is in like 3 years and what my vision was, and we wrote it down, and he did something with it. So with the vision I had, he made some pictures with AI, and it was really emotional to look at it. One of the pictures is me getting my driver's license and like helping people in need, living in Spain in a beautiful home, and donating, giving money to our church. So it really, by making these pictures, you really brought the vision to life, and it was emotional to look at it and just. And the goal. You could really picture yourself being there in the future. And the goal was to write in the back a date of when you expect it to come out, when you expect it to become reality. Mm-hmm. So what is cool about that and why it is connected to my course is that vision is a really important part of the system I'm creating, because if you have vision for the future, you can adjust your long-term and your short-term goals to that. So this was like a nice way to make your vision visual. And yeah, it took me like a few hours to get the pictures right with AI, so it took me like quite some time, and that's the reason I didn't finish the book Money Models yesterday. But yeah. And by writing down when I would think
those things would come out, it made my husband realize he needs to work hard. I already knew that. Wat ik ook aan zat te denken, weet je, wanneer die het platform is eenmaal gebouwd, alles staat op zijn plek, is veel die lead game. Dat je doet natuurlijk ook gewoon organisch content maken. Ja. En als je dan zeg maar die link hebt, wat je vorige keer zei, bijvoorbeeld in je Insta of zo, of TikTok, YouTube, I don't know. Ja. Dat je dan zeg maar ook zo'n, misschien een soort van wachtlijst hebt met waarden die je aan het begin al gelijk geeft, maar je kan niet helemaal binnenkomen. En dan kan je misschien een klein beetje plekken vrijgeven, dat je altijd sold out bent, Ja, dat is sick. zodat de schaarste hoog is. En dat is mooi als je een goed product hebt. Van, oké, alles staat nu, stabiel zeg maar, ik weet hoe ik kan vervullen. Dus hetgene wat ik bied, dat is daadwerkelijk de waarde die ik kan leveren. Yeah. Dan is het gewoon inderdaad lead, dan is het gewoon lead game. Die zijn €1000 gezet. Ik zei, we mogen niet meer.